Good afternoon, dear ladies and gentlemen, our guests and participants. My name is Jidibek Kaza Aknur, and I'll be serving as your moderator today. It's indeed a pleasure to welcome you to our today's video conference, and our topic is Innovative Tools of Crisis Management for National Economy Influenced by Global Changes. The global economy is currently facing a major set of new challenges. We realize that it requires no individual action, but global participation and cooperation, where each country, each organization, and expert can enrich this important dialogue. In other words, global problems need global solutions. However, the purpose of today's conference is to discuss the systemic crisis of the national economy and innovative system of measures to overcome it. And I hope that by the end of the conference, we would be able to develop some recommendations in improving our crisis management policy in Kazakhstan. Now, before we get started, I would like to introduce our participants. The teaching staff of High School of Economics and Business of Al-Farabi Kazakh National University is here. It's a great honor to me to introduce you the Vice Dean of High School of Economics and Business, PhD, Associate Professor Kazbekova Janat Biketovna, the Head of the Department of Management and Marketing, Professor Mukhtarova Karlgash Saparovna, Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Accounting and Auditing Department, Baydildina Adila Manatovna, Deputy Dean of Head of the Accounting and Auditing Department, Natalia Alexandrovna Tovma, PhD. Also, Deputy Head of Management and Marketing Department, Multikbayeva Aygul Taurbekovna. Jumanbayev Sisen Karimovich, Associate Professor of Management and Marketing Department. Nurgalieva Gulnar Kazbekovna, Associate Professor of Accounting and Auditing Department. Kargabayeva Saulet Laurna, Associate Professor of Management and Marketing Department, and also Uralbayeva Janar Zakrianovna, Associate Professor of Accounting and Management Department. Also, today we'll be hearing from 4 speakers. Let me introduce them. First of them is Petr Haik, Vice Rector for Research and International Relations of Central Bohemia University, Czech Republic, and his PhD student, Alimbekova Gauhar, second-year PhD student from Al-Farabi Kazakh National University. Second, Asainova Zhania, Public Relations Manager of Cebu Oil Engineering Company, representative China. Third, Toktabayeva Aygeri, Credit Analyst at ATF Bank, a graduate of State Bolashak Program on Specialty Accounting and Finance. And last speaker is Toluev Yuri Ivanovich, Habilitated Doctor of Natural Sciences, Professor at the Institute of Transport and Telecommunications, Researcher at the Fraunhofer Institute of Organization and Automation from Germany. Also, we have foreign participants. Let me introduce them. Bukis Valery, Deputy Director of Management Department of the High School of Economics and Management of Ural Federal University, Russia, Ekaterinburg. And our first-year master students from the famous People's Friendship University of Russia, Manapova Uldarkhan and Karike Gauhar, and also first-year master student of Novosibirsk State University, Abduali Balagul from Russia. Now, before we're moving along to our sessions, please let me give a word to the Head of the Management and Marketing Department, Doctor of Economic Sciences, Professor Mukhtarova Karlgash Saparovna. Please. Thank you very much. Thank you for our guests from different countries. Subject of the International Online Conference is Innovation Instruments of Crisis Management by National Economy under the Influence of Globalization Changes, which is held on a communicative platform Global, which is created by the initiative of President Nursultan Abishevich Nazarbayev. The main participant of the communicative platform OG Global is Al-Farabi Kazakh National University.
Actual topic is a global economic crisis. There are different approaches worldwide. Today we will listen to representatives of these countries and their opinion and their relation as experts. Dear participants, you can join in the form of comments or short performances. Thank you. Thank you very much. And as I mentioned before, we'll be hearing from 4 speakers today. And let me remind you about time limits. It's 6 or 7 minutes for each speaker. And you may also ask questions after the presentations. So let's begin with our first speaker. Please, Ms. Kauhar. Hello, dear participants of our conference. I'm Alamdekova, PhD student of second year. I'm just now scientific research in Central University. Unfortunately, my supervisor planned to do the superior power, and I prepare some research about monetary policy. Its results of research is not an extent and refined portfolio. In the face of solid growth, the Kazakh authorities have been successful in containing inflation. Kazakhstan's economic recovery from the global crisis was rapid, with output growth of around 7.5% in 2010 and 11 years. Real GDP growth slowed in 2012 and 13, mostly reflecting declines in oil and agriculture output, but was still solid in around 5 and 6%. At the same time, core inflation, excluding food, energy, and administrative prices, averaged around 6% since 2010, or roughly half the rate of core inflation in the preceding 3 years. The February 2014 devaluation of the tenge reflected the central bank's concern about loss of competitiveness. Inline depreciation of the Russian ruble. Temporary inflationary pressures are likely to emanate from the devaluation of the authorities are determined to keep inflation within the objective range of 6 and 8%. And the National Bank of Kazakhstan has taken measures to strengthen the regulation of liquidity in the banking sector. The NBK has been conducting periodic actions for the issuance of short-term notes. In parallel, NBK in 2012 introduced important changes to its minimum reserve requirements. For example, in order to access more accumulated size of tenge liquidity. The NBK excluded funds, cash on hand, and correspondent accounts in foreign currency from the structure of reserve assets. In addition, our past 2 years, the NBK periodically provided short-term liquidity to banks through automatic repo operations to smooth seasonal fluctuations in demand for tenge liquidity. Moreover, trailing the transmission mechanism of monetary policy, the NBK was planning to engage in more active open market operations. For more, the provision and withdrawals of liquidity through changes to its standing facilities and the introduction of monetary policy interest rate. However, there is a devaluation. The NBK tightened the exchange rate and the refocused the exchange rate were the primary objectives and is dominant instrument of monetary policy. The NBK remains committed to allowing greater exchange rate flexibility over time, including enhancing its overall monetary policy instrument and other consumer and financial needs. So that great influence our short-term interest rates necessitate the ability to undertake substantial open market operations. The introduction of a new policy rate may involve first
its tightening or easing of monetary conditions, including some nominal exchange rates, appreciation or depreciation. Once currency and could be phased in as macroeconomic conditions require. To ensure successful transition and to help future expectations about policy intention and operations, the LPK will need to therefore communicate the stance of policy as it prepares the market and harvest for the implementation of the new policy rate regime. Thank you very much. Thank you very much. Does anyone have questions? Or would you like to comment on this report? You may speak in Russian if you'd like to. All right, if there is no questions, let's proceed to our second speaker, Professor Toluev Yuri Ivanovich from Germany. Please, Professor. Can you hear us? Да, здравствуйте. Вы слышите меня теперь? Да. Да, слышим. Прекрасно. Да. Вы будете переводить мои слова на английский язык, или я смогу говорить непрерывно по-русски? Да, по-русски. Можете на русском говорить, да. Да. Тогда вопрос по поводу моих слайдов. Будет их кто-то показывать, или мне сделать чисто устное выступление? У нас есть Мы распечатали ваши слайды, и у каждого они имеется. Можете говорить устную презентацию. Спасибо, я тоже их помню. Хорошо. Тогда я начинаю. Спасибо. Можете прямо сейчас начинать. Да, спасибо. Вы видите тему этого моего выступления, современные методы планирования и оптимизации сетей поставок. Практически это выступление я адресую как консалтинговым компаниям, которые работают в области планирования и оптимизации сетей поставок, так, разумеется, и к учебным заведениям, которые готовят специалистов как для этих самых консалтинговых компаний, так и для потенциальных клиентов, заказчиков для этих компаний, у которых возникают проблемы с организацией современных цепей поставок. Если вы посмотрите теперь на первый слайд, где изображены два рисунка, то становится понятным, что структура сетей поставок бывает чрезвычайно сложной, и эффективность работы таких сетей на территории больших государств в значительной степени определяет эффективность работы всего народного хозяйства такого государства. Сети поставок не всегда бывают настолько сложными, как показано на этом рисунке, но известно, что эти структуры образовывались постепенно, с течением времени. Их практически никто никогда не создавал и не оптимизировал, в котором они должны существовать много лет. И поэтому со временем, конечно, возникает необходимость такие сети анализировать и в лучшем случае оптимизировать. На этом рисунке показан эффект, который возникает при попытке оптимизации, прежде всего, структуры сложной сети поставок. Вы видите вариант слева, очень сложная запутанная структура. Очевидно, она относится к какой-то системе распределения товаров, проще говоря, к торговой системе. Это не абстрактная картина, это не результат работы художника, а это реальная структура поставок, которая, как вы видите, сложилась на территории Соединенных Штатов Америки. И после, будем говорить, сначала аналитической реконструкции такой системы, а тем более после реализации этой идеи реконструкции, можно достичь большого эффекта. Вы знаете прекрасно, что эффективность работы таких сложных систем оценивается, с одной стороны, затратами, которые возникают в связи с логистическими услугами в таких сетях поставок, а главным критерием является, как правило, показатель обслуживания
клиентов, качество обслуживания. И вот этот простой, что ли, рисунок из двух половин иллюстрирует подобный эффект, что после проведения оптимизации структуры такой сложной системы можно достичь первого эффекта, то есть вы можете в год сэкономить, вот как показано в качестве примера, около 3 миллионов долларов, ну а главное, вы повышаете качество обслуживания ваших клиентов. Если раньше около 80%, да, я не вижу картинки, поэтому я цифры, около 40% заказов вы выполняли на следующий день, то после реконструкции системы этот процент может достигать 80%. Итак, необходимость такие сети улучшать, необходимость такие сети оптимизировать, она является очевидной. Чем больше сеть, чем больше в ней участников, имеются в виду все категории участников, начиная с производителей сырья и материалов, производителей продукции, промежуточные продукты или готовые изделия, вся логистическая инфраструктура, то есть транспортная и складские объекты, торговля, которая реализует последнюю фазу распределения этой продукции, и, наконец, сами клиенты, покупатели. Так вот, чем больше участников в такой системе, тем больше бывает эффект от оптимизации, от улучшения структуры такой системы и стратегии взаимодействия партнеров между собой. Я делаю главный акцент в этом выступлении на то, что современные методы предполагают анализ таких систем не только чисто качественный, когда, скажем, консалтинговая фирма пишет красивые тексты, рисует красивые, так сказать, картинки, рисунки, иллюстрации, и в таком виде представляет свою концепцию. А следующим уровнем является, разумеется, количественный анализ подобных систем с применением различных видов математического моделирования. Конечно, в книгах мы встречаем методы линейного программирования и прочие, очень, будем говорить, абстрактные, очень обобщенные методы анализа, но этого оказывается, как правило, недостаточно в современных условиях. Сегодня современные методы означают, что вы применяете не только методы абстрактного математического моделирования, но и различные формы имитационного моделирования, когда вы иерархически можете показать процессы в отдельных узлах вашей сети поставок или цепи поставок, и, наконец, дойти даже до отдельных производственных подразделений, показать движение грузов и товаров на складе или в транспортном канале, и только от вас зависит, насколько глубоко вы будете анализировать эти системы. Давайте мы покажем тогда, или я посмотрю, или вы посмотрите на следующий слайд. Практически следующие 3 слайда просто иллюстрируют тот факт, что попытки моделировать такие процессы в форме имитационных моделей уже производились, и раньше, уже 15-20 лет назад, стали делать первые программные продукты для таких целей. Но они оказывались не очень эффективными. Они показывали процессы только на одном уровне детализации, который этот продукт предлагал, и этого явно не хватало для полного, для комплексного анализа сложных сетей поставок. Дальше вы видите 4 серых ящика. Это фрагменты из одной научной публикации. Это значит, что, наконец, математики и теоретики начали осмысливать эту проблему и думать об эффективных методах моделирования подобных систем. И в результате образовалась методика, которая означает, что нужно совмещать различные методы, как методы абстрактного математического моделирования, начиная с линейного программирования, задачи размещения объектов на новой территории, образования новых каналов связи между этими объектами, и кончая детальным имитационным моделированием материальных потоков в отдельных узлах этой сети и в транспортных каналах. На основании этой общей философии, видите, статья 2013 года, она довольно актуальна. Вот совсем недавно, в прошлом году, появился очень современный продукт. Он называется Logistics, как вы видите. Название продукта произошло от названия очень известной фирмы. Она называется Anylogic.
которая находится в Санкт-Петербурге. Она производила до сих пор в основном продукт для классического имитационного моделирования с применением различных парадигм. Это моделирование дискретными событиями, непрерывное моделирование в смысле системной динамики по Форестеру, агентное моделирование чрезвычайно активно внедрялось этой фирмой. И вот теперь она объявила новую концепцию комплексного моделирования цепей поставок, чрезвычайно современная концепция. Ну и сама фирма находится буквально в топ-3 мировом по количеству проданных лицензий в области имитационного моделирования во всем мире. Больше 600 фирм и концернов являются клиентами этой фирмы. Итак, в прошлом году была презентация этого нового продукта, я с ним также отлично знаком. И вы видите после вот первых слов на английском, второй слайд, относящийся к этому продукту, он поясняет, что применяются как классические, будем говорить, модели высокого уровня математические, на уровне линейного программирования или других видов математического программирования, но также и применяются классические имитационные модели в форме моделей с дискретными событиями, моделей системной динамики по Форестеру или агентной модели. И в зависимости от потребностей заказчика, от, так сказать, глубины анализа цепи поставок, можно выбирать различные уровни. Наконец, последний слайд иллюстрирует тот факт, что 6 методов можно применять в различные комбинации. Не всегда обязательно начинать с концепции Greenfield. Чаще всего структура цепи поставок в значительной степени является уже заданной, и вам надо заниматься ее улучшением. То есть менять отдельные связи, отдельные узлы, а главное менять стратегии взаимодействия партнеров между собой. Также важным является анализ риска в таких системах. Использование концепции сценариев позволяет разыгрывать ситуации, которые являются в том числе и негативными в таких системах, которые угрожают, значит, отдельным участникам или бизнесу в такой цепи поставок в целом. Итак, я вот этим самым хочу сказать, что фирмы, которые применяют подобные инструменты, работают на совершенно другом качественном уровне анализа цепей поставок, и использование этих инструментов является признаком их, так сказать, современного уровня анализа, и они качественно отличаются от фирм, которые такие методы анализа не используют. Все, что я хотел сказать. Спасибо за внимание. Спасибо большое за очень интересную содержательную презентацию. Если у вас есть вопросы или вы хотели бы комментировать презентацию, пожалуйста. Так, Юрий Иванович, он слышит, да, меня? Да, я слышу. Да, Юрий Иванович, вы научный сотрудник Института организации и автоматизации промышленного производства в Германии. Да. В связи с этим мне хотелось поднять некоторые вопросы, близкие к теме нашей онлайн-конференции. Значит, вы знаете, что на Давосском экономическом форуме говорили об индустрии 4, о появлении киберфизических систем, когда люди вытесняются не только из сферы физического труда, но и умственного труда. И в связи с этим, вот в какой степени сама эта идея как бы впервые реализуется еще с 2011 года, кажется, если я не ошибаюсь, в Германии. В какой стадии вот это реализуется в жизни, в реальной жизни? И какое место в этой системе, вот, предложенное вами по логистике, да? Рекомендации, методы, модели, ну, участие принимает, место занимает в этой системе? Спасибо. Да, спасибо. Вопрос для меня важный, потому что, да, я еще раз хочу подчеркнуть, что я представляю сегодня фраунгоферское общество. Оно называется Обществом прикладных исследований. В состав общества сегодня входит 67 исследовательских институтов, но они больше являются именно не институтами, похожими на институты Академии наук. Они все являются институтами, которые работают на соответствующей отрасли народного хозяйства Федеративной Республики Германии. Итак, 67 институтов, примерно 18 тысяч сотрудников, и вся эта система управляется из одной штаб-квартиры в Мюнхене.
и из одной единой бухгалтерии. То есть ни у одного из институтов нет даже своего расчетного счета. У нас все операции проводятся с одной бухгалтерии. Это к франкоферскому обществу. Это очень мощная структура, которая фактически обеспечивает развитие высоких технологий во всей системе народного хозяйства Федеративной Республики Германии. О концепции, значит, индустрия 4.0, конечно, я знаю. Надо сказать вот что. Конечно, это прежде всего тоже политический шаг, политическое заявление. Госпожа Меркель неоднократно в последние месяцы на эту тему выступала на всевозможных тоже мероприятиях. В определенной степени это подведение итога и объявление программы на будущее. 4.0 это не значит, что начиная с сегодняшнего дня что-то будет происходить совсем не так, как вчера. Это как бы акцент философии в переходе на новые, будем говорить, технологии. 4.0 мы любим называть, что это технологии индустрии 4.0. Это сбор, это собрание, что ли, современных, прежде всего, информационных технологий, которые можно применять в различных отраслях народного хозяйства. Это не столько вытеснение людей из соответствующих, будем говорить, видов деятельности, сколько точное управление, точное регулирование этих видов деятельности на базе, прежде всего, новых информационных технологий. Мне, конечно, легче всего говорить о логистике. В пределе можно себе представить так называемый интернет вещей, когда каждый предмет, каждая единица груза, ну, может быть, не каждая упаковка, но, по крайней мере, каждая палета имеет интеллигентный тег, то есть специальный микрочип, который содержит полную информацию об этом объекте. И не только в пассивной форме, но эти объекты предполагается, что они могут взаимодействовать друг с другом. Сами палеты решают, вот, какая из них важнее, которую раньше нужно, скажем, погрузить. Эти изделия отдельные могут знать, какая форма упаковки должна для них применяться. Они, если находятся в пути, могут сообщать поставщику, уже получателю, опаздывают они или прибудут вовремя. Если для пищевого, так сказать, продукта нужно соблюдать режим температурный при хранении, при транспортировке, само изделие может подавать сигналы, что его перегрели или, наоборот, переохладили, ну и так далее. То есть 4.0 предполагает, что везде, куда можно наклеить, будем говорить, маленький микрочип, он будет наклеен. И все изделия, все, будем говорить, средства производства, станки, оборудование, логистики, всевозможные транспортные средства, отдельный погрузчик, отдельный транспортер, они все будут снабжены этими электронными устройствами. И тоже относятся и к предметам производства. Все виды груза, товаров, все будут содержать эти элементы. И возникнет сложнейшее, как мы говорим, уже внутренний интернет, когда на одном большом складе или на одном большом производстве эти отдельные объекты будут переговариваться друг с другом, в том числе автономно, и в том числе под воздействием слышно меня? Централизованной системы управления. Поэтому 4.0 означает применять высокие технологии везде, где только можно. От этого концепции управления цепями поставок не меняются принципиально, а меняются в том смысле, что если вы такую сеть поставок анализируете и хотите найти в ней слабые места, узкие места, то специалисты должны идти по этой цепочке так глубоко, как нужно. Они должны не только видеть на карте все эти потоки и применять показатели, относящиеся к году производственного процесса, а понять физику процесса, понять, почему объекты задерживаются, почему не в срок выполняются какие-то отдельные операции, где возникают узкие места. И на фоне новых информационных потоков, этих терабайтов, которые будут возникать практически на каждом крупном объекте, можно будет гораздо точнее эти процессы, так сказать, планировать и, а главное, этими процессами управлять. То есть 4.0 означает вот эту тотальную глобализацию в плане взаимодействия объектов. Все они называются теперь смарт. У вас будет смарт-палет, у вас будет смарт-упаковка, у вас будет смарт-погрузчик, и все эти объекты между собой будут постоянно взаимодействовать. Вот контуры индустрии 4.0 в отношении логистики. Спасибо за обстоятельный ответ.
Спасибо большое. Если вы не возражаете, мы продолжим на английском. If you don't mind, we'll continue our conference in English. Okay. Да, здесь еще один вопрос. Несколько вопросов, да, конечно. Да, спасибо большое. Юрий Иванович, очень здорово ваше выступление, оно насыщено различными презентационными материалами, наглядными. И вот мне бы хотелось узнать, это вот все, что мы видим на слайдах, это результат вашей научной деятельности, кропотливой, такой долгой, да, или это какие-то вот вещи, взятые из международной практики, вот работы фирм логистических? Вот, на каждом слайде есть ссылка в интернет. Это открытые материалы, которые я применяю для иллюстрации, конечно, этих последних идей. Повторяю, что все слайды имеют ссылки. Это открытый материал. Концепция, разумеется, моя, саму презентацию я ни у кого не срисовал, но отдельные изображения, конечно, из Соединенных Штатов, первая голубая картинка, также Lamasoft слайд, там тоже сказано, что это тоже американская фирма по происхождению, 2 слайда немецкой фирмы ProDC, ну и потом слайды, которые я получил от, и будем говорить, прямо со страницы в интернете, с фирмой, которая расположена частично в Санкт-Петербурге, частично в Соединенных Штатах Америки. Это фирма Anylogic Corporation. Спасибо. Значит, Юрий Иванович, еще один вопрос. Ну, поскольку вот, в частности, я не являюсь таким глубоким логистом, конечно, и не провожу исследования в этой области, хотелось бы у вас просто, как у специалиста, спросить, задать вам такой вопрос. Считаете ли вы, что в зависимости от размера корпорации или, ну, вот компании, неважно, значит, должны заниматься, применять методы моделирования вот своих логистических там различных схем управления и так далее? Или это не зависит от размера компании? Зависит, конечно. Потому что риски или неудачные решения приводят к экономическим потерям большим именно там, где большие, так сказать, обороты, где большие объемы производственных, так сказать, да, большие объемы производства или большие обороты в логистических услугах. Поэтому, конечно, будем говорить, и опыт мировой такой, что основные проекты выполняются не для средних и малых предприятий, а для больших компаний, для концернов. Очень большие концерны имеют такие подразделения у себя, несколько специалистов, которые осваивают такие инструменты и работают регулярно для своей компании, но еще больше распространена внешняя услуга, так сказать, аутсорсинг, когда профессиональные фирмы занимаются подобными видами анализа вот в форме консалтинга. Спасибо большое. У вас очень интересный доклад. Я думаю, что нашу аудиторию, в том числе магистрантов, будущих ученых, но они сейчас уже являются учеными, значит, заинтересовали ваши слайды, ваши презентационные материалы. Спасибо большое. Спасибо. Буду рад, если так получится. Спасибо. Спасибо еще раз. Let's proceed to our next speaker, Assaina Vajania, Public Relations Manager at Cebu Drilling Oil Engineering Company. Please. Thank you very much for the invitation. It's great for me to speak in front of you. Firstly, I would like to give a company overview. Cebu Drilling Company is a subsidiary of China National Petroleum Corporation, CNPC, is engaged in the worldwide business of petroleum engineering and technical services with the presence in more than 10 countries worldwide, such as Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Russia, Saudi Arabia, Egypt, and the United Arab Emirates. Strictly following the core values of credibility, harmony, innovation, and safety, and being performance-driven, we are committed to providing services that enhance and optimize clients' performance with no accidents, no harm to people, and no damage to the environment. And first step in the crisis is, before the crisis hits, be alert. What does it mean? It means that we are very sensitive to market change because it's very essential for surviving and developing in a challenging worldwide competitive market. And next step is the company's profitability is largely affected by the natural resources prices, especially the oil and gas prices.
Afterwards, increasing technology invest in order to reduce cost and make more income from technology service other than drilling service is a lesson we learned from the crisis in 1997. Now, under the low price of oil and lack of work contract, technology-oriented strategy enable us have more space to reduce unnecessary costs. Now, under the low price of oil and lack of work contract, technology-oriented strategy enable us. And next step is, during the crisis, respond quickly. How Chinese companies respond quickly? It is short response times are essential for successful crisis communication and management. During a crisis, our company speedy response can make or break a company's entire image. During this crisis, we reduce more costs from Chinese headquarters and let those technicians have more time to get trained and give reasonable salary at this time. The employees and the company work together to overthrow this hard time. And the last step, how we achieve this hard time, is evaluate and improve our strategy. After a crisis, it's important to evaluate our crisis communication campaign and its success. This time, worldwide, is still keeping on going, and we have already begun to make our new developing plan adjusted to the new market environment and try to analyze the lessons we haven't acquired before. We truly believe this is a temporary hot economical period. Both Kazakhstan and China are looking forward to building stronger business partnership. Chinese New Silk Road and Kazakhstan's Bright Road overlapped a lot. This is a good chance for both sides. The near future is bright, the future is even brighter. Thank you for listening. Thank you. Thank you very much for such an If you have any interesting questions report. about our company, please Yes. feel free. Thank you. I believe we do have questions. Please. Yes, please. Introduce yourself and ask question. Hello everyone, my name is Hanza. I am a first course master student of the Faculty of Economics, and I have questions personally about your company. We all know that in every company, human resource is the main, human being people are the main resource who give profit for the company. And during the crisis, many companies try not to delete, but to увольнять, to free the positions in companies. So how do you deal with this problem, or you don't have this practice? As I've mentioned before, we at this hard time we trained our engineers. Many of them are sent to China to achieve, to make повышение квалификации, to develop their qualification. In Almaty, for example, they keep our salary amount, and I didn't see any different big change in our company. As a worker in Chinese company, I can say that Chinese politics and Chinese company politics are very reasonable to all the workers, and they really, how to say, дорожат with workers, with human resources. Thank you very much. Yes. Thank you for your question. Thank you. Let me remind you that you may ask questions both in English and Russian. Вы можете задать вопросы как на русском, так и на английском. Yes, I do. Қазақшада сөйлеймін. Does anyone have questions? Компания очень интересная. Нефтяная инженерная компания по бурению и технологическому обслуживанию. Какого рода новые технологии они разрабатывают и внедряют, да, на наших нефтяных месторождениях с тем, чтобы глубина добычи нефти из скважин была примерно на том же уровне, вот как на Западе. У нас примерно 75%, у них остается там только 25%, у нас 75%. Есть какие-то вот такие
Я просто хочу ближе к теме нашей конференции. К сожалению, я не инженер и не буровик. К сожалению, я не смогу полностью компетентно ответить на ваш вопрос, но я точно могу сказать, что постоянно они используют очень инновационные технологии. Они постоянно привозят, например, последние инновационные, вот drilling digs, они говорят, например. В следующий раз я буду более подготовлена к этому вопросу, но... Спасибо. Спасибо. Thank you very much. Dear participants, foreign participants, if you'd like to comment on this report or if you have any questions, please feel free to ask. Если у вас есть какие-либо комментарии или вопросы, вы можете выступить. Если нет, то давайте продолжим. Let's proceed to our next speaker. Our final speaker, Dr. Bayeva Aygerim, credit analyst at ATF Bank, a graduate of Bolashak program. And she's going to talk about analysis of the financial stability of the enterprise. And if I'm not mistaken, she has a good presentation for you. Please. Добрый день, уважаемые участники конференции. Good day. Меня слышно, да? Скажите, пожалуйста, что-нибудь. Да, слышно, можете продолжать. Все хорошо, я начну, да, тогда. Okay, my report is on the name of analysis of the financial stability of the enterprise in the condition of crisis management. Okay, I'm a former graduate of Kazakh National University. It is so nice to meet you all today. Okay, let me begin. Okay, next slide. Next slide. Okay, basically my report, it is, how to say, very specific, as according to my profession, to the credit analyst. I have performed some credit analysis on the well-known company in Kazakhstan, Rahat JCS confectionery factory. So it is basically about how to perform. It is basically about the importance of timely diagnosis of the financial and economic activity of the enterprise, and to analyze overall the financial performance of the analyzed company and give some suggestions to improve financial performance. Okay, next slide. Okay, brief information. I think most of our colleagues in Kazakhstan know this company. The company, it produces more than 250 items of various confectionaries, and 3,500 people overall work at Rahat JCS. And production facilities are located in 2 sites in Almaty and Shymkent cities. So basically, the main thing that how to say distinguish this company this is it is sells its products to 18 cities in Kazakhstan and also exports its products to Russia, Uzbekistan, Turkmenistan, Germany, and other countries as well. Okay, and basically, next slide. Next slide. Okay, basic competitors of Rahat JCS is basically international companies as Mars, Cadbury, Yildiz Holding Company, it's a Turkish confectionery company, Roshen, Ukrainian company, and Bayan Sulu, our domestic company. So overall, Rahat JCS market share is overall at about 20% of the market. Next slide. Okay, so what I basically do, I made some analysis of the income statement as all we know that 2015 was overall crisis year in Kazakhstan, basically due to the devaluation of our currency in August in 2015 and overall due to the falling prices of oil and all these factors, they have influenced to the decreasing demand to the overall products. And so we see that the sales of the company have decreased in 2015 to 10%, but it is overall for this company it is like sensitive, and we can see that company have a little bit decreased their expenses and gross profit overall have been decreased overall. Okay, next slide. Basically, here it is just a simple indicators, profitability ratios. We can see
that overall gross margin and profit margin, it has increased despite the decrease in sales, because they have optimized the expenses. But the return on equity, it has decreased overall due to the decrease in net income. Next slide. Okay. So analysis of the balance sheet of the Rahat JCS, basically we can see that the company, how to say, the capital, the current capital, it mainly consists of its confectionaries, yeah. So we can see the current assets, it's the inventory, so it's confectionery and so on, and we can see that the assets, they are overall financed with the current liabilities. This is overall it's accounts payable, so the credit lines in bank and so on. Okay, next slide. So we can see that overall the balance sheet, it is also have produced good ratios. So current ratio, the company ability to pay debts have increased, quick ratio have increased, and overall working capital have increased. Next slide. Overall, we can see that the company, despite the decrease in sales, company is doing a good job as its management. We can see the competence in the management, and it's really doing a good job. Overall, the debt capital, we can see that the company is able to pay its debt, so debt is overall decreasing in 2015. And okay, overall, all the debts, they have decreased. Exception was the salary pay, which have increased a little bit. So next slide. Okay, I also performed, it is a well-known model, Heitman Z-score, most of you know this, and also Z-score indicators is very high. So we can see that the company is not going to be defaulted in the next several years. Okay, next slide. Okay, financing ratios, we can see also that the company is basically financed through its own sources, so the equity takes the largest portion in the capital source, so it is also a good point of the company, and we can see that the financial leverage ratio is more than 1, which implies that the debt is optimally used in the company. Okay, next slide. So I also performed analysis of the operating cycle of the company. What we can see in 2015, that the operating cycle of the company have decreased. But basically, the reason for this was that the sales have increased in sales have decreased. Sorry, for this and overall. The company sells as a retail sale and also wholesale trading. Yeah, the wholesale trading have. How to say, the basic purchases of the company due to the crisis, they started to postpone their payments, and so the accounts receivable have overall increased, and the turnover of accounts receivable increased, so which was not a good thing to the company. And overall, this postponement of payments from the purchases, wholesale traders, it had led to the increase in the operating cycle and so on to the financial cycle of the company. So, okay, next slide. What overall, I just want to point that this company takes a high market portion in the confectioneries market in the Kazakhstan, and overall we can see that the company is doing a good job. The current ratio, the company's ability to pay its debts is overall good. But overall, I just wanted to point in this presentation that due to the crisis and overall due to the decreasing power, purchasing power of the purchases, overall the sales of the company have decreased, which in turn led to the increase in the financial cycle, which is in turn it's not how to say, some little minus to the company. So, and also expenses has increased. Sorry, here the financial cycle, it has increased. In my slide, it's a little mistake. Okay, next slide. So our suggestions on improvement of financial performance, as this conference takes name from using some innovational technologies
in the company performance, in order like to improve company performance and overall some other companies, I wanted to point out that in order to make this company to work better, the company can use some innovational technology tools as a balanced scorecard and also business continuity management, and using anti-crisis marketing strategy and overall cut and optimize expenses. Next slide. Next slide, please. Okay, the balanced scorecard, it is basically well-known tool in management accounting. In Russian we know this name, система сбалансированных показателей. So it is basically a very good tool in overall to suggest to the company in order to link its financial and non-financial measures in order to see whether the company is doing a good job or not. Okay, through the linking financial learning and growth, custom internal business process, the company will see its vision and strategy and will see how it is doing. Is it reaching its purposes or not? Next slide. So, for example, if the company is doing, if the company sales have decreased in this period, the company can make for the next year some objective in financial measure. For example, it can put to increase sales by 10% or 15%, and then to set the measures, for example, attracting clients, or maybe to little bit decrease prices, and to set some targets and make some initiatives in order to reach this purpose. And so also internal business process, the company can optimize its business processes. For example, it can reduce its production cycle, cycle of producing the confectionaries in order to make the overall process to produce the confectionaries more quickly. And learning and growth, so it is basically for the company's employees, so they can learn and grow and learn and how to say increase their professional competence. And customers, they can, for example, make some online survey in their internet website in whether to see which particular products, how to say, which particular products is in high demand for their customers, so they can make some customer service. Okay, next slide. So what I point here, so the company, by using balanced scorecard, it is one way, my one suggestion to improve its financial performance and non-financial performance, and so overall to make the company to look better, to reach its purposes in the future. Okay, next slide. I think I have finished it on this. Thank you for your attention overall. If you have questions, I am very Thank you very much. Okay. Are there any questions? Yeah, please introduce yourself and you may ask your question. Okay, good afternoon to everyone. I'm Dozbolova Dana, the first grade master, and we were very glad to listen to you. And my question is next. Can you explain us to what extent our national companies are competitive with among our local banks and in comparing with international banks? Thank you. Sorry, can you repeat, please? Sorry, come back. Can you repeat? Your question is about the banks, yeah? Yeah. Okay. Not about the analyzed company, yeah? About the banks, yeah? The question is. I mean the financial stability of the banks. Okay. Thank you for your question. Okay. Overall, from the bank's perspective, we know that Kazakhstan right now is in a crisis position. Basically, the basic reason it is like devaluation of tenge, and we can see that devaluation of our national currency has a negative impact overall on performance of the bank's solvency and so on, because basically it's the banks right now honestly they are in, how to say, in some medium position. It is becoming right now a little bit better because we can see that right now the government they are making some support to the banks here. From the news we have listened that our fund, of our pension fund, they
how to say, transferred funds, yeah, to the banks in order to credit, give credit to the medium and small businesses right now. From the government side, we can see that there is always some support for the banks, and we can see that the positive side that right now tenge, it is increasing in value to the dollar, and because some oil prices they have a little bit increased, and right now the position is getting the overall situation is getting better. And also we can see that right now the the banks before that they were lack of tenge, the currency, yeah, tenge, because when the tenge have devaluated, most of the population, they started to put the money into the international, into the dollar deposits, yeah. So the banks, they started to be lack of liquidity. But right now, the government, national banks, they are making support. They increased the interest rate in the deposit, yeah. So right now we can see that the market of the deposits of tenge, they have right now is fulfilled. And overall, the situation is getting better. And about the competitions in the banks, what I can say, in Kazakhstan, they basically overall at about 30 banks or something. That the basic banks, as Halyk Bank, yeah, Kazkommertsbank, they are in a very good position. And so, what I can say right now, like we are hoping to the bright future. We believe that the situation will be getting better. Okay. Thank you very much. Yes, please. There is another question. У меня вопрос, девушка, к вам. Например, да, как потребители мы покупаем, вот любой из нас покупает украинский Рошен, да, или, например, продукцию Марса, это Баунти, да, или, например, тот же швейцарский Мерси, или, например, Тофифи. Мало кто из нас покупает продукцию Рахата. Вот, как вы думаете, вот почему? Вот даже вот корейцы тоже выкупили Рахат, да, но качество так и не повысилось. Вот с чем это связано? А вот вы, как потребитель, покупаете рахатовскую продукцию или нет? Спасибо за вопрос, очень интересный вопрос. Я могу сказать, да, то, что я патриот, мы постоянно покупаем конфеты Рахат, и на самом деле мои знакомые, которые учатся за рубежом, которые приезжают сюда, им очень нравятся конфеты Рахат, и многие, может быть, из ваших знакомых, они тоже всегда конфеты Рахат покупают и забирают с собой. Но также я хочу отметить, что ваш вопрос, в вашем вопросе было озвучено про шоколадки, да, там Марс, Кэтбери, да, это хороший вопрос, так как у нас тоже в банке есть дистрибьюторы, да, официальные дистрибьюторы конфет Марс Казахстан, и на самом деле я хочу отметить, что по их финансовой отчетности, которую мы смотрим, да, в 2015 году, их продажи тоже упали. То есть в целом мы наблюдаем за счет кризиса, который сейчас наблюдается в Казахстане, мы наблюдаем общий спад потребления шоколадной продукции и, в общем, на рынке, так как, то есть не только в Рахате, да, продажи упали, то есть Марс Казахстан, у них тоже продажи упали, но в принципе, доля рынка Рахата на вот этом рынке, да, кондитерском, он занимает 20%. Это, в принципе, нормальная доля, потому что, если учитывать, вот, который на слайде показал, основных конкурентов, там Кэтбери, там основные, там 5-6 конкурентов, и у них примерно такая же доля. Но мы никак не можем исключить этот факт, потому что Марс Казахстан, он уже довольно-таки давно уже существует на рынке, то есть там они работают по франшизным соглашениям, да, дистрибьюторы у них по всему рынку, и у них довольно-таки очень мощная рекламная кампания. И поэтому, естественно, спрос на такие конфеты, он больше. Но на самом деле я хочу отметить, что продукция Рахат, она все равно пользуется большим спросом, и общий спад мы все равно наблюдаем на общем рынке кондитерских изделий. Спасибо. Спасибо большое. Еще один вопрос. Позвольте один вопрос. Со времени приобретения южнокорейцами этой компании, насколько выросла капитализация компании? Спасибо. Насколько выросла капитализация? Так, вы имеете в виду
стоимость акций, да, компании, и получается помножен на количество акций. Так, сейчас я посмотрю презентацию, я именно этот момент не освещала, но на самом деле по капитализации, насколько я знаю, стоимость акций Рахат, они растут. И в целом доля финансирования именно компании Рахат, основная доля финансирования идет за счет собственного капитала. То есть собственный капитал занимает основную долю финансирования. Сейчас тут было так. Сейчас, секунду. Хорошо, спасибо большое. Около 70% за счет собственных средств. Ну, цена акции, она растет, я точно капитализацию вам не могу сказать. Хорошо, спасибо большое. Thank you very much. May we ask a question? Okay. Please. My name is Udarkhan Manapova. I am a first-year master student of Kazakh National University, currently studying at People's Friendship University of Russia. And I have asked this question. We know that South Korean confectionery company Lotte bought 75% of stocks of Rahat GSC at the end of 2014. And from your presentation, we see that Rahat's sales and the net income decreased from 2014 to 2015 by 10%. Okay. So does it mean that Lotte's management is not working effectively for Rahat? Or okay. there are some other reasons? I understood your question. Thank you. It's very interesting. We cannot say with 100% that the decrease in performance it is due to the management of the company. No, it is not. Because overall, as I mentioned before in the previous questions, we see that in 2015 decrease of confectioneries it has the sales in the confectionery market, it has decreased overall. In order to see whether the management is doing a good or not good job, yeah, we need to see at least the next 2 years how it would be, because we believe that in 2017 the oil prices they will be recovering and the market will be in some better position, and so in future looking, we need at least 2 years to see whether the management will do good or not job. Because right now it is a crisis, we cannot say whether it's not. Okay. Thank you very much. Dear participants, let me remind you about time limits. Our time has expired. So I think we're going to finish and summarize our conference. I'd like to thank all of our participants and guests for their speeches and performance. We also suggest to use the G-Global as a virtual communication platform for the development of the measures against the crisis. Share with your knowledge, experience, and proposals. Thank you for joining us today. Have a good day and goodbye for now.